Sasa naweka hiyo, uwezi kusikia kutoka nje ni kitu gani inaendelea. Nafikiri aliingia huko na akaweka hiyo nini. I remember one day when he was just elected and we went there in the State House. And he said something very interesting. And he was a very good person. I don't know what happened. Alisema unajua hapa sasa, mimi nazoea kukaa na watu, nazoea kuzungumza na watu, kutembea. Sasa hapa Ngunjiri nilikuja, iko shida. Mimi nasikia roja. Hata mtu kuingia hapa lazima ikuwe ni roja. Lakini tutatafuta njia namna hiyo, tutakuwa tukionana. Lakini haikuwezekana. I think it's a problem. And let me tell you, the solution of everything is to talk. Lakini mheshimiwa ulikataa kwenda PG meeting pale State House. Nini nilikuwa imeendelea? Wapi? Ulikataa kwenda kule State House, mulito State House ama ilikuwa KICC? Ukasema uendi. KICC ndio alisema siendi. Kwa nini hukwenda? Naogopa kutukanwa. Hadi mliambiwa nini mara ya mwisho mlionekana? PG ya mwisho hata sasa kama tungekuwa na wewe ningesema, lakini kwa sababu mrembo huyu wako hapa siwezi kusema. Hiyo neno ni mzito sana. Kwa nini mimi ninafichwa hii story? Pia mimi nataka kujua. Ni namna hii kwa sababu unajua kuna lugha baba yake alikuwa akizoea. Na hiyo lugha ni mzito sana. Hiyo basi malizia hapo. Hiyo ni mzito sana. Lakini unajua ukienda pale Pwani county 001 na 002 basi on salamu ya asubuhi bana nakwambia si tusi. Basi nitaenda huko. Inafaa uende useme. I think in that environment utakuwa comfortable kusema. Sasa hata wakati tunasema watu wanatusi rais. Who started kutukana yule mwingine? Sisi saa hiyo tulikuwa 116 members of the parliament. Plus the senators, plus women rep. When he said that, who started abusing who? Na sisi tukaficha yeye. Hatukubali kuzungumza vile amesema. Until now is when we are trying to say, to justify, sio sisi peke yetu. Yeye ndio alituonesha fanya nini? Haya matusi. You know, when you respect yourself, you'll be respected. Let me tell you about Mwai Kibaki. The former president retired, Mwai Kibaki. Who talks about him? Who has ever talked anything abusing ama online kumutukana? Hakuna. He was called General Kegwea, but it was actually, he knew that keeping quiet and making things right in the document and in the procedure and in the constitution, it will make him be respected. And Kibaki up to now, tunamulilia sana, Baba Kibaki. What he did, the economy and the way he was quiet, even if you shout there, you go and say what? Shauri yako, sawa tu. Kwani iko nini? Wewe yako endelea naye. Sisi tutafanya yetu. Kwani iko nini? So, you need to be patient. Unajua, even you now, Takwel, today, ukiingia kwa kiti kwa sababu naona nyota yako ni kama inaenda juu. I don't know up to where. But amen. Ikiko pahali ikifika. Kuna nyota umeona mahali? Yes. Iko. Mimi naona. Mimi mutabiri wa amen. So umeona pale mbele zima. Iko mbele. Kwa mbele ni sawa. Wasinitar kwa lakini ukifika huko then you reduce many things. Behavior, the way you are walking, the way you are saying, because you have to listen to the poor and the rich and also moderate watu yote. Kwa sababu sasa kama kwa mfano lazima uwe ukionekana pahali iko shida kama hiyo nimesema wakati ya Murang'a, wakati ya Jubilee. And also you see the Nakuru, maybe you have not gone. Have you seen Nakuru how it is? Ile watu wamebomolewa huko. You know, I'm not saying the government cannot acquire what it wants, but there must be a procedure and respect of the community. These are the same community who voted for the president. And this is the community in Jubilee. In fact, demolishing the way they did, it is not demolition for those people. You have demolished even in the economy. The workers who have been working there, the customers, and everybody. Why? And now when they demolish that thing, what they did, the whole place, you'll be able to see my brother na tutakuwa na wewe. Hakuna kitu itafanywa. So it will stay like that. Bila kufanywa chochote. Maybe the offense, but it will stay like that. When we are looking at creating employment, we are destroying the employment. These people could have been told, sasa hii kitu, mutaondoka hapa. Na waeke askari kwa mlango, waone hakuna customer ya kukuja, tumepea ni notice ya 6 months, please ondoa vitu yenu pole pole. Itaoneshana heshima ya aina fulani. Let me put also the way I think of many things, like that I have said, ile kitu angefanya. Tukuja kwa Mau, I agree, iko cutline ya forest. Do you know what I could have done
kama mimi nilikuwa mimi mwenyewe rais, ama kama mimi ningekuwa Tobiko, I could have said this. Mimi ndio nilianza shamba system Tondoli. You could have told those people tutawatafutia pahali pengine. But what we want you to do, we are giving you 3 years. Mtu apoe miti ya kupanda kulingana na shamba yake. When you plant, within 3 years miti itakufukuza. Na tukiona hakuna miti hata moja imekauka, we shall give you alternative somewhere to go. Wale watu wangetoka na waache miti imejaa wapi? Imejaa kwa forest. But to be destroy na kutupa watu na kuchoma watu. Let me tell you. And maybe because sometimes najua kwa Kikwenyu kuna kitu inasemekana mbaya sana, kuchoma nyumba alafu na choma ile kitu na kwa nyumba, sijui inaitwa nini. Kikuyu tunaita jagadisa, ni isakasi. Lizard. Kuchoma kwa sababu is innocent. Ni laana kubwa sana. Kuchoma nyumba na hiyo kitu iko huko ndani ichomwe ni laana. Na sio kwenye peke yetu, hata kwetu ni laana sana. Kwa sababu hiyo ni mtu nini? Innocent. So people who bought in Mau and what? Maybe they were conned, but there must be a procedure of heshima ya kuondoa hao watu kwa njia ile inayofaa. Right. So mambo ya Nakuru ya watu kubomolewa haifai. Kabla jana kwa magazeti na kwa radio pia takwa kidogo. Kuna mambo juzi niliona mnaenda kuna mkata na soda pale kwa nasikia. Kabisa mgeni inaenda. Wapi? Bondo. Semekana ya kwamba sasa Bondo, Nyanza and Mount Kenya one. Ya kwamba mmetoka pale ambao mlienda mkafanya handshake Afra Stadium 20 ilikuwa mwaka gani? 2014. Sasa nasikia Mount Kenya now is behind Nyanza. Wewe unatoka Mount Kenya. What do you think about that? Please, I want you to apologize. I don't come from Mount Kenya. I come from Rift Valley. Oh, you come from Rift Valley. Lakini your roots are there. Uko na uko pale. Uko na uko pale. Brought up and I will die in Rift Valley and I will not be buried anywhere else. From there to heaven. All right. So unajua hiyo kama handshake ya 2013 ilikaa kidogo ya Ruto na Uhuru, ilikuwa very strong. Iweka Kenya pamoja yote. Na within 5 years inaonekana imevunjika. Handshake inaonekana inaendelea kuvunjika. BBI inaendelea kuvunjika. Hiyo watu walienda hata Mbodo. Lecha nikwambie, there's nothing there. You know, you cannot go few people brokers who want to protect themselves, who want to be sanitized. Then you say that Kikuyu wameshikana. No. How many numbers of Kikuyu? When you call those people, wanaweka manguo, wanapeana pesa matajiri, wanaweka manguo kubwa, then wanakusema hawa ni elders. Kinapita Kennedy wanaweka nguo na kuwa ni elders. Mwingine naitwa elder. What is the meaning of elder? I don't know, niambie. Kwa sababu ni watu wako. Elder inafaa kaya aje? Niliona wengine walikuwa wamenyoa box. Watu yangu ni wewe. Umekuwa kama Yesu. Yesu alikuja akaambiwa na mama yake alifika na ndugu zake. Wakafika pale nje wakasema mwende mtuitie Yesu, ambieni mama yake na ndugu zake wanamuita hapa nje kidogo. Alikuja akaambia Yesu akaambia Moses, unajua sasa vile mtu wako anakujanga na kaambia mheshimiwa unaitwa pale nje na mama yako na ndugu zako. Yesu akawaambia ndugu zangu na mama zangu ni wale wako hapa ndani. So ndio umeona kama umesema ya kwamba wale si hapa ndani. Na vizuri sana kwa watu wako ndio tukutakwa. Alright. The question is, kuna kitu nataka kukuuliza. Sababu nimekuuliza hivyo ni kwa sababu ya uundaji wa siasa ya Kenya. If you look at the way the Kenyan politics inakuwa constituted. Leo nakuja nafanya handshake na Lucia hapa kwa sababu natoka pale Western. Nakuja na Marisana na Lucia nasema haya yako imeisha. Ngoja kaa hapo kando kwanza. Nakuja na kula handshake na uja wangu wa Rasta. Huko nasema sasa tuko pamoja. Nikimalizana na yeye anakuja. Siasa ya Kenya yajengwa. Na itafikaje siku ambayo itakuwa ya kwamba siasa za Kenya zinahusu all 50 million Kenyans, sio jamii mbili ama jamii tatu. Na kwa sababu kuna hisia na nimeona kuna watu wanazungumza pale Ridwan ya kwamba wewe ulikuja ukatuambia unataka kufanya kazi na sisi. Tukaweka amani, tukafanya handshake, tukafanya kazi. Sasa umeamua kututumia umaliza kazi yako, unaenda kuchukua wengine. The way the politics of Kenya is structured, unaona kwamba kuna ideology, kuna watu ambao kuna imani ya kwamba wanataka kuleta uongozi ama ni shughuli ya kisiasa tu ya kwamba tumia huyu, kimaanza kutumia huyu, enda utumie yule mwingine. Unajua that is the worst thing kwa sababu unajua ukitumia toilet paper unaiacha kwa choo. Then unapiga brush inaenda. I think that's how the politics of the country is going because tunahitaji tuwe na utu. And when the people will accept that Kenyans, we are one nation, one people, is when we shall be able to grow. Because unaona hii mambo ya deputy president hii anafanya ya hustlers.
kusaidia watu chini. You know, when that nation will be built from the ground, hiyo mtu ya mama wa basket, huyo mama wa hurbaru, huyo mama wa mkokoteni, huyo mama wa kioski, huyo mama wa mama mboga, those are the community ambaye hawana ukabila. Ukabila inaletwa na wale wadosi, wale wanataka viti, wanagawanya watu. Kwa mfano, wakati handshake ya 2013 ya Uhuru na Ruto, you know very well, sisi tulingangana sana watu wa Rift Valley wakati Uhuru alikuja huko. Na kuenda Central, alikuja Rift Valley. And that's why we insist, Rift Valley is the place of peace. Uhuru hakuunganisha kusema washikane na Ruto akienda Central. Alikuja Nakuru Geshea on his farm. Na tukazungumza hayo mambo. Ruto naye akakuja hapo kwa Lukuriu, the opposite. Wakalenjini wakaongea, hakuenda Kericho, hakuenda Nandi, hakuenda that's why he came. That's why you can understand that is the bearing of the peace in Nakuru. And you see, when we agreed, nobody had agreed that kweli handshake nilikuweko mimi, handshake ya Uhuru na Ruto itafanya kazi. Kwa sababu sisi wale tulikuwa jamii kama Wakikuyu wa Rift Valley tusema, hii watu tumepigana nao juzi. What are you telling us? Tumekuwa na shida. Wakalenjin nao wakasema, hii watu naye tulipigana juzi. What are you telling us? In fact, Uhuru Muigai Kenyatta tukamwambia, you do it, kwa sababu na alituambia sisi wenyewe, you can choose a friend but you cannot choose a neighbor. Na tukaona it's a fact. Na akatuambia hii watu lazima mkae nao pamoja, and we agreed. Ruto naye walipoenda kwa Kalenjin walikanyaga kwa ceiling. Wakasema hapana, sisi hatuwezi shikana na hawa watu. Na alitumia lugha ya kusema maji haiwezi enda Mount Kenya. That means that the power cannot go there. What ni language gani deputy president alifanya? Ndio mimi namheshimu sana. Alisema hata kama ni kutumia pump, tutatumia pump generator mpaka maji yaende nini Mount Kenya. These people must stay together. When you see now it's being broken, and that's why I agree with you. Kama inavunjika sasa, hata hii ingine inakuja na ingine inakuja itavunjika. What we need is what the deputy president is doing, and I agree with him. Wakati watu wanarukaruka akisema hurbaru, let me tell you, matajiri wanashindwa hurbaru ni nini? Lila Odinga na grupu yake wanashindwa hurbaru ni nini? Let me tell you, wameenda hapo Gekomba, umeona pahali watu wanapiga hiyo mandoo wakitengeneza hurbaru hapo. Hao sio watu, hao ni watu wanatengeneza hizo vitu hapo, na wakitengeneza wamechukua material kwa factory inapata pesa yake, hiyo ni wadusi. Lakini hawa wananunua, wanakuja wanapiga mabati, hata mzee wanatengeneza hurbaru anapata haki yake. Hurbaru hiyo ukitoka hapo inaenda kufanya biashara na mtu ambaye mnaona matunda wanabeba everywhere, anatumia hurbaru. Nikupe mfano mmoja. Nilikuwa Nakuru, mama moja wakaniona nikizungumza, wakakuja pahali alikuwa na ndoo. Na mama alinipea ushahidi huyu, akasema hivi, mimi niko na watoto 5. Na hii watoto 5 ninakomboa nyumba hapa Nakuru. Na unaona pia mimi navaa. Na mimi nauzaga hii ndoo moja ama ndoo mbili 400 shillings. Wakati kuna biashara napataka hata 1000. My friend, if you calculate hiyo ni basket ile ya white, ile inakuwa na mananasi na nini ndani, ni 400 anatengeneza per day. How much is 400 per day? Amejiajiri, ana watoto 5. Lakini watu wanadharau basket, hata hawaioni, wanadharau baka hurbaru. Akaniambia mimi nataka nitoke hapa nikuwe na hurbaru, uende waambie hasura, ndio nikuwe nikibeba vitu yangu mingi bila kurudia. Tukienda soko asubuhi wholesale na nunua ikiwa yote. Lakini sasa hii nanunuaga ni kidogo, ikijaa nikirudi huko nakuta vitu imepanda. Wa hurbaru naye alikuwa anachonga miwa, akaniambia mimi ningependa sasa niende kwa mkokoteni. Ndio wakati ya wholesale asubuhi na nunua vitu wafanya nini? Vitu wa kutosha. Let's not ignore those person. If you want to unite country, if you want to unite Kenya, let's think about the poor person now. And when we unite him, ukabila itakosa. And let me tell you also my projection, and that's why I agree with the DP. The economy will not be grown by the rich people. The economy itakuzwa na hao mtu ya chini. Let me tell you today, unaona bodaboda wameamusha economy in a big way. Just imagine mafuta ngapi wanabeba, wanakunywa padi. Just imagine mizigo ngapi wanapeleka pahali angali ya ingefika. Mama ya kulea kuku, mama ya kulea ng'ombe, anapata fertilizer, wanapeleka mpaka kwa milima juu. They have grown this economy of this country. If you want this economy to grow, ile pesa nyingi inakuja inaibiwa, iende kwa chini na hakuna wizi itakuwa kwa huko kwa hasara huko chini. Then we build nation, one nation. Na hiyo watu wana ukabila. Wanunua elbaro mingi. Kila mtu abel. Kwa sababu akiwa na basket, unajua akiwa na basket, hajui anauzia nani? Anasema basket yangu ni kabila yangu. Customer yangu ni kabila yangu. You see,
That's how we can finish this tribalism. Lucia atakwambia mambo ya wheelbarrow. Lucia? Nakuja kwa hiyo maneno ya wheelbarrow, lakini nataka kuanza huko from the top. Anzia mahali ulikuwa. Wakati mli decide kuform Jubilee, when you merged TNA na URP and all these other small parties that came, kulikuwa na mikakati yenye mlika. Did you sit down and agree on terms of reference as people who were coming together to form a united front? And if you did, what are these terms of reference? Also, growing up, nilikuwa naambiwa kuna maneno ingine ni maneno ya nyumba haufai kutoa nje. And you know, as Africans, we never saw our parents hugging, kissing, but we saw babies. Yes. And we also never saw our parents fighting, but at times they fought. Yes. Sasa, where is the logic in these two gentlemen wakitoa maneno ya nyumba nje? Does it make sense? Does it mean that Jubilee Party has no dialogue mechanisms for internal dialogue mechanisms? Because kwa nyumba ukikosana na mke wako, there's a dialogue mechanism. Atakufuria, you know, but in the morning bado atakupikia breakfast, she'll iron your shirt, you know, there's things that she'll do because she's your wife. So, and that's what you do. Do you have dialogue mechanisms in Jubilee Party? 2, if dialogue mechanisms fail, do you have disciplinary measures in Jubilee Party? Let me say this. Umezungumza mambo nyeti sana. And nimeona vile una tackle, hata wewe tukua kwa nyumba mzee mkikosana, you can tackle mpaka iweze kuwa mambo ni mazuri. I agree with you 100% mami. Let me tell you, when we came to it was about 13 parties tukakuja pamoja. You know, now it looks like we count those parties because they had to say, why were we looking for them? Ndio tukuje pamoja na tuweze kuungana na hawa. They must have a say in the party. Yeah. And it is the political party agreement iko hapo. Tutajoini pamoja, chama itakuwa ni hii, na we shall be working together, we shall be sharing ideology together, all of us. And we shall be working together and we shall be doing the meeting. It is there on the political party. All those things you have mentioned, they are there, all of them. But now, it is not working because now has been left with the president himself only and kina Tuju in the office and kina Murathe. The people who are employed by the party. The people who don't pay any shilling to the party. The people who have been given to be minister without portfolio. Just giving them big name. You know, that is the problem. Ile tuko na. I agree with you, Mami. You have asked a very, very valid point. Why did you come together? Did you have something to bide you? It was, and it is there. But it is safe. It's in a safe custody, the president himself. And that's why I agree with my brother the way you have asked me here. I agree the party, the leader Odinga, the handshake, the nini, the problem is our president. And we need to pray for him. Ili pengine afunguke macho, aweze kuona it is too late. Sidhani maombi hapa itasaidia. No, maombi, let me tell you one thing. Maombi, and I said, and maybe you have not asked me that question. Mimi mtu wa kwanza ni inject nikasema hiyo maombi, it is fake. Ni maombi. I agree on that one with you. Yes, I agree. Nikasema hiyo maombi ni fake. Why was I fake? Kwa nini hii bishop wa Catholic wa Nyeri ni yeye tu anakuwa mambo yote ya State House anaongoza? Hakuna mtu mwingine? Did you see AIC there? Did you see PCA there? Many people are not there. Bishop Kariuki, ulimuona hapo? Many people are not there. Kwa sababu these are selected people and there are people who are psychopath. I'm sorry to call the bishops that way. Psychopath. Because, let me tell you, mtu ya Mungu ni kuzungumza ukweli. Let me tell you, they could have stood there na challenge bishop huyu ya kutoka Archbishop wa kutoka Nyeri huyu ya Catholic. Because angasimama aseme, we have come here to unite this country. And we are here for prayer ya kuunite hii nchi vile umetweeta president. Amuka, simama hapa. Deputy president, simama hapa. Forgive each other because you are the problem, you too, of this country. You too, you are the problem. Can you unite? Can you give musalimiane na musameane? Let me tell you, the country would have come to... Wacha nikuambie, although I don't drink, wala wanakunywa wangekunywa mpaka asubuhi. Kwa sababu wangeona baba na mama wamerudiana, nchi imekuwa na nini? Imekuwa na amani. Let me tell you, even Raila Odinga, he could have been called there. Si kupeleka watu Bondo, wangekuwa hapo watu watatu. Because now these are the problem where it is. Washikanishwe. Let me tell you, wakati president alisimama alisema kitu moja ambaye na mimi nilikuwa nimetabiri mbeleni.
Unajua si lazima ukuwe bishop ndio utabiri ama uzungumze na Mungu. Even you Takwel, God can talk with you. And now God is talking with you. That's amwambia mtengeneze Takwel. So mbona tumeanza kwa maombi? You talk with God. Mimi naona hii Takwel itaenda mbali kwa sababu inaanza na maombi. Let me tell you, before anything, utafuta ufalme wa mbinguni kwanza kabla upate kitu kingine yote. Let me tell you, the president said aliposimama, tunaambiwa. Are you getting that? Kiswahili na my sister anajua unajua Kiswahili sana. Tunaambiwa tusameheane. Tunaambiwa. So it was not from his heart. It was from what they have been told. Na hiyo akasema ule amenikosea na msamehe, na ule naye amefanya nini nimemsamehea, lakini the person neighbor, jirani ambaye tunajua ndio wako na shida na yeye, hakumsalimia, hakumwambia my friend kama nimekukosea I'm sorry. And I know the deputy could have also said kama nimekukosea I'm sorry. Na inchi ingeungana. Baada ya kusema hivyo walipomaliza, it is a shame. The president alienda vile anaendaga kama anaanguka namna hiyo akikalimia watu wakibaiba ili asiangalie macho ya deputy ama asimsalimie. It was fake. It was completely fake. Now on to my next point. And I totally agree with you. Hiyo maombi kidogo. Yes. I'm telling you. And you see, na unajua kwa Biblia inasema, I don't know if ningekuwa na Biblia ningekuoti hapa. Na mrudi kuweka Biblia hapa. Biblia inasema kuna maombi ambaye Mungu hawezi kukubaliana naye. Hii ndio hii. We must repent our sin inside our heart and say we are sorry for this we have done. My brother, mimi na wewe tukikosana, I'll just come. It will take 1 minute. The word sorry, it is a second. Takwel, I'm sorry. Let's go. And hauwezi kunigonga ngumi tena. Inaishia hapo mimi. Na hata kama tunaumana vidole, siwezi kukuuma kidole tena. Nitasema my friend, that tunasema kwa Kikuyu, I don't know whether also in your tribe it says that. Kwa Kikuyu tunasema ukigonga mwanaume ngumi aanguke usimfuate chini. No. Yeah. Usimfuate chini. Don't kick him when he's down. When he's down. That is a saying of Kikuyu. And that's what we are praying. The issue of this country, the stop of this country is not BBI. Extending the seat for big people. The problem which is there, it is uniting the country to be together. Unajua Mwesho umesema the president is not reachable. Haskizi wa his team, haskizi wa Kenya. I'm sure you have seen, you might know me from one of my digital videos because I love talking about the constitution. I love the rule of law. I love to see the constitution being implemented. Even just 70% of the constitution, not all of it. The president is inaccessible. On a light note, sasa mnasikia venye tunasikianga sisi wananchi tukiwatafuta waheshimiwa na hampatikani. Ako ka feeling ndo tunasikianga. But it is wrong. It is wrong what he's doing. I want to cite a few things in the constitution that I feel have been violated. Bill of Rights in Article 20 has been violated for everybody in this country. National values and principles of governance in Article 10 has also been very violated. Yes. Enforcement of Bill of Rights, Article 22. Most recently, and I think this is what you'll relate to the most, as the right of assembly, demonstration, picketing, and petition. Yes. It is being violated as we are currently speaking. It is true. As Parliament, one of your roles is oversight. Yes. What have you done? What have you done considering all these things are being meted out on you? Na tunasikianga, we have the numbers. So what have you done in Parliament against this? Because now Parliament is being is on the chopping board for failing to uphold the 2/3 gender rule, which I think is wrong, by the way. But it's been cited that it's not ground enough for dissolving Parliament. But then Parliament is also failing to carry out its oversight responsibility on the violation of the Constitution. And this brings me to the Security Amendment Bill of 2014, because the people who championed for this are the people who are suffering under the same bill right now. And the people who are not suffering under this bill have suffered before, but then they're not rectifying the bill so that it's equal and cuts across the board for everybody. Because sasa sai, people who are supporting the DP are not considered to be politically correct, and they are bearing the brunt of it.
all their basic human rights are being violated. They have been stripped of their dignity also. Why is it that you cannot amend or pass policies and oversight government? Because I believe if Parliament stood today and said, the president has failed us, he has done A, B, C, which goes against our constitution and goes against the people who voted for him, don't you think the country will stand with you? Well, let me answer you, and the question is very simple, and I want to assure you, there's no parliament now. There's no Senate. There's no Senate. Wapi? It's just a psychophone of shell. Wewe angalia siku hizi uone ni watu ngapi wanakuwa huko ndani. How many are there inside? Hakuna. The taste of the parliament is gone. The taste of Senate is gone. You have seen, you public, the way it is behaving Senate, the way it is behaving parliament. You saying we have a number. Which number? The number which was there. The Jubilee had a number of working very properly, and they have never turned down any bill for the president of the government. But they were turned down and was given opposition. And now what the government and the president, what he believes, is giving handout money to pass what he want. So people now, even if you talk, you don't talk, there's no use. The people have no taste now to go in the parliament. You just check like that and sing it, because neither you want or you don't want what you want. You use money, going to happen. And it's going to happen. So the parliament which you come back, it is for 2022. Whoever with the president, then you agree to follow the three arms of the government. Let me tell you, the president have killed the three arms of the government. One, you look from the constitution you have mentioned to me. There's executive, there's judiciary, legislature, yeah. And parliament. Parliament is killed. Judiciary is struggling, is crawling. So now he's just left himself alone. As the executive. As executive. If Managa is crying to see him, my friend, you are saying Takwel can call the president. It's not possible. If Chief Justice cannot get in Takwel, do miracles. Now, Mhesh, you've said a very important thing. There is no parliament. There is no Senate. It's just a shame. So, should we dissolve parliament and just begin I afresh? had been saying this, dissolve the parliament than before. I've been saying even before. Let's take this government back to Wanjiko. So Wanjiko can elect good other people he wants. If it's MP, put new MPs who are not fighting in Muranga. If it's behavior, you have seen my book, who are not working the way. We are given 100 million. We work with 100 million. 290 MPs. Some of them you go in their places. Mashule ni ya matope. Why? This session back hapa sasa ni ya matope. We have failed. We have failed the parliament, we have failed the Senate, and also the government has failed. Turudishie Wanjiko, Wanjiko wachague watu nini mpya, because the end of the day, mufanye BBI, mufanye nini, the election will be there. And if they try the way they are going to try, my friend, you can stop meetings, you can stop lege, you can stop everything, but you cannot stop revolution, my friend. And the revolution is coming. It's coming. People won't change. Let me tell you, from Kenyatta, when he died, aliwachiwa Moi kwa sababu Moi was younger. Moi, when he died, no, before even he died, when he retired, he left it to Kibaki because Kibaki was younger. Kibaki, when he left and retired, he left it to Uhuru because Uhuru was younger. Let me tell you something which you don't know. Uhuru ndio mtu ya mwisho kufunga ile watu walisaliwa before independence. He is the one going to lock. Now we are going in another generation. We now from 1962, Uhuru alizaliwa, yeye ndio amefunga lock up. Kukua president wale walizaliwa before independence. Sasa people are fighting for new generation. Ile watu walizaliwa after independent, my friend, revolution is coming. Viva! These are the people to be elected now. Okay. Politics of division. We see so and so ako huku, the other person is on the other side, ni matusi, and very big heavy words. Yeah. Why is it hard for you people to come together and just have politics of peace? Why is it that ukitukanwa kama politician ni lazima urudishe matusi? You know, you can choose not to, like Kibaki, you can choose to stay quiet. As a Christian, there's something I believe in. There's
a type of humility that God requires of us as Christians. You know, naambianga humble yourself and the Lord will lift you up. So there is a type of humility yenye Mungu anatu require of us as Christians, and I've found out that that humility is very expensive, because it's the type of humility that will make you look very stupid in the eyes of normal men. Why is it so hard for politicians to walk the high road? Mbona Mbadi akiwa huko lazima atasema something negative, and Ndindi Nyoro akiwa the other side, he will return with something negative. Why is it that we are playing politics of personality so that it becomes a war between A and B? Why can't we just find a middle ground? Because fahali wawili wakipigana ni nyasi zenye huumia, and we as Kenyans are suffering. The DP might not be in good terms with the president, but he's not suffering. He gets 3 meals every day. He moves the way he wants to move, maybe not with luxury, but he moves. What happens to the person who does not get a meal in a day because of the dysfunction that's going on in government?